comecei a ter muitas pneumonias de repetição e o médico imunologista fechou o diagnóstico em imunodeficiência comum variável, pois eu tinha baixa de IGG, IGM e IGA. Pesquisando na internet, vi que tem teste genético, mas o plano de saúde não cobre. Será que é necessário fazer? Okay, so that's a great question. A great question because this person is talking about common variable immunodeficiency and the testing for it and whether we should use genetic testing or what we should be doing with it. Well, first of all, we have to know what it is. Well, common variable immunodeficiency is lack of immune protection. Excuse me, lack of immune protection when we're lacking the immunoglobulins. So many patients who will come, they will say, well, I keep on getting infections. It could be pneumonia. They keep on getting pneumonia after pneumonia after pneumonia, and nobody's really checking the immunoglobulin to see whether they can mount immunity. So for those individuals or they can get sinus infection, they can get recurrent sinus infection, they're getting all kinds of stuff that nobody's really thinking in terms of immune deficiency. And then somebody, they send them to an allergist or someone who knows about common variable immunodeficiency, and all of a sudden we do the quantitative immunoglobulin testing, IgA, IgM, IgG, etc., including IgE, which try to figure out if they have some immune deficiency. And then the IgG is really low. If they have a low IgG, then they cannot mount immunity. But then it's not even complete. We have to try to see if they can mount immunity at all from anything else. So then we can do a vaccination, right? We can vaccinate them with pneumococcal vaccine. And when we do the but we test the pneumococcal levels, and then we do the post-vaccination to look at whether they have some reaction. If they don't mount any immunity, then we know for sure they have immunodeficiency. And if they have immunodeficiency, we have to treat. That's how we know that. Now, the person is asking whether we should use genetic testing to figure it out. Now, these days and age, we do have a lot of testing out there. Everybody wants to make money. So they will come with all kinds of testing to figure out this kind of conditions when simple immunoglobulin, quantitative immunoglobulin testing can tell us whether the person has it or not. Then we're going to go and spend thousands of dollars to figure out doing genetic testing. I personally have not done any genetic testing at all in terms of immunodeficiency. Common variable immunodeficiency, others probably can do, but this one definitely not that. So it's not necessary to do that. But if the person feels like there's a good test, and I don't know anyone who has a good genetic testing for it, and they want to try it, they can always try it, but that would not be my first go-to. Ok, professor. Então, ele falou sobre essa diminuição dessas imunoglobulinas. Muitas das vezes os pacientes têm pneumonia de repetição e as pessoas, os médicos acabam, os profissionais de saúde acabam esquecendo de pedir as imunoglobulinas, os anticorpos, né? A IGG, a IGM, a IGA, são muito importantes, né? Como você mesmo comentou, o paciente comentou, já foi diagnosticado com imunodeficiência comum variável. É uma condição clínica que muitas das vezes pode se dar na fase adulta. Às vezes o paciente tem os exames normais até um certo tipo de idade e depois da fase adulta ele começa a ter baixa de anticorpos, de IgG, IgA, IgM. E não tem muita causa definida também. Eu até acredito que a sua grande preocupação seja tentar chegar num diagnóstico, o que está levando a isso. Só que a imunodeficiência comum variável é muito difícil de você identificar qual é a síndrome que está levando a essa situação. Então, como o professor mesmo diz, ele não pede teste genético, porque várias síndromes podem levar a essa situação e a maioria das síndromes você não consegue fazer o diagnóstico pelo teste genético. Ele também orientou a questão da vacinação, ou seja, fazer a imunização suplementar. Agora, falando aqui para o povo brasileiro, I'm going to talk to our Brazilian patients in accordance with our health system, okay? Yeah.
And let me add one thing before you go. So one of the major reasons for doing the IGG or IGM, all this testing, is that if they're deficient in IgG, and we give them IVIG, we give them the replacement of the IgG. Okay. We need to check the trough, like a month before they come and get the infusion. We need to check the levels. And what do? Do we do the genetic testing, or do we do the IgG testing? We do the IgG testing to figure out if the IgG level is good. So we do the trough, and then after that we do the infusion. So that's how it works. But currently I don't know any genetic way of we can do that, right? So that's why another reason it's important to do the quantitative immunoglobulin and figure out what they are. Also, one more thing is, before you do the quantitative immunoglobulin, you have to know whether these patients have been on steroids. Because if they have been on prednisone or corticosteroids, those corticosteroids will suppress the immune system. And it takes a long time for that to come back. So you have to wait about 3 months before you can do the testing, the quantitative immunoglobulin testing, to figure out whether they have common variable immunodeficiency. Because many times we do get patients from pulmonologists or other people who have patients who have, say, COPD, they have them on all kinds of steroids, and then they say, well, my patient has immunodeficiency. Can you check? Well, that's because they're suppressing the immune system with immune suppressants. And if you don't take that into account and you did the test and the immunoglobulins are low, you say they have common variable immunodeficiency, which they don't. It's because you suppressed it. Yeah. Okay, very good. Very good. Very good information. Very important information. Yes. Ele falou sobre a questão eu estava completando, né, da imunização complementar com vacinas que, de certa forma, estão disponíveis no calendário do SUS. Agora eu estou usando aqui da minha experiência como médico brasileiro, que estão no calendário do Sistema Único de Saúde e que não estão no calendário do Sistema Único de Saúde, tá? Porque existem vacinas que o governo não dá, mas que estão disponíveis em clínicas particulares e que pacientes com imunodeficiência precisam tomar essas vacinas complementares, ok? Isso é importante. Então, vacinas para meningite, vacinas para pneumonia e tudo mais. Tudo aquilo que você puder fazer, um reforço da hepatite B, caso seus anticorpos sejam baixos para hepatite B. Então, tudo aquilo que você puder fazer para fortalecer sua imunidade, para ativar sua imunidade e a produção de anticorpos complementares é muito importante que seja feito. E ele complementou o seguinte: a utilização da imunoglobulina parenteral, seja por via endovenosa ou por via subcutânea, né? Hoje a gente sabe que nós temos a via subcutânea, que ela é mais prática e causa menos efeitos colaterais. Mas antes de iniciar a reposição de imunoglobulina da classe IgG, né, que a gente só vai fazer isso se a gente tiver baixa de IgG, as outras imunoglobulinas não adianta, tá? É só na baixa da IgG em específico. Antes da gente iniciar, é importante fazer uma averiguação completa do passado histórico do paciente, principalmente se ele estiver utilizando a prednisolona, porque a prednisolona ela costuma causar imunodepressão. E essa imunodepressão pode causar queda da IgG, e aquilo ali não indica que o paciente esteja com a imunodeficiência comum variável. Então, antes de iniciar a reposição de imunoglobulina parenteral, 3 meses antes, né, se o paciente estiver utilizando prednisolona, tem que suspender a prednisolona e fazer a medição 3 meses após a suspensão, para ver se aqueles níveis de imunoglobulina vão permanecer os mesmos, ou seja, baixos, ou se eles vão normalizar, tá bom? Muito bem. Very good. Muito bem.